Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our application AIMS tutorial. In this video, we'll be discussing the topic personal ledger, the weightage for which is for 5 marks. Let us discuss a problem, page number 67, question number 15. From the following information, prepare Praveen account as on 31st March 2014. 2018. The date should be taken as 2018. So the transactions are given for the year 2018 for the month of March. The first transaction is given on March 7, balance due from Praveen 3500 rupees. इसका मतलब क्या, प्रवीण से अपने को पैसे आना है, कितने पैसे आना है, 3500 rupees आना है. The Praveen, he is a debtor and all debtor, it is an asset and all assets have debit balance. So this will be recorded on debit side as 2018 March 7 to balance brought down 3500. The format for ledger account is date particulars general folio amount rupees, date particulars general folio amount rupees. The name of the account is Praveen account. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit. तो अपने को जो प्रवीण से पैसे आना है, प्रवीण he is a debtor and debtor it is an asset and all assets have debit balance. So we'll be writing it as to balance brought down 3500. The other transactions done with Praveen are, उसके अलावा 3500 आने के अलावा हम प्रवीण के साथ कुछ transactions करें जिसमें हम कभी प्रवीण से सामान खरीदे, कभी सामान को प्रवीण को सामान बेचे, कभी प्रवीण को पैसे दिए, कभी प्रवीण से पैसे लिए. So let us discuss these. The next transaction is given again on the same day as March 7, sold goods to Praveen 1500 rupees. So without writing the journal entry, we need to post this in ledger account, but just for explanation purpose, we'll be discussing the journal entries, then we'll be posting it in Praveen account. When we are selling the goods to Praveen, what will be the journal entry that we record? Praveen account debit to sales account. So the journal entry on March 7 will be Praveen account debit 1500 to sales account 1500. Now, as we are preparing Praveen account, we cannot write the name of Praveen in Praveen account क्योंकि हम Praveen का account बना रहे. Praveen के account में Praveen का नाम नहीं लिख सकते. किसका नाम लिखेंगे फिर आप? Sales का नाम लिखेंगे. Sales is recorded on credit side of the journal entry. So at the time of posting into the ledger, it will be recorded on debit side as to sales account and the amount will be recorded as 1500 rupees. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? March 7 to sales account 1500 लिखेंगे. Next we have another transaction on March 10, purchased goods from Praveen 1000 rupees. हम यहाँ पे इस बार क्या करें? प्रवीण से सामान खरीद रहे. So when we purchase the goods, what will be the journal entry? The journal entry on March 10 will be purchases account debit to Praveen account. हम सामान खरीद रहे हैं, प्रवीण से खरीद रहे हैं. So the journal entry is purchases account debit to Praveen account. As we are preparing Praveen account, we cannot write the name of Praveen in Praveen account. We are required to write the name of purchases. Purchases is recorded on debit side of the journal entry. So at the time of posting into the ledger, it will be posted on credit side as by purchases account. हम यहाँ पे लिखेंगे 2018 March 10 by purchases account 1000 rupees. Next, after March 10, we have a transaction on March 15. Paid cash to Praveen 800 rupees. So Praveen को हम cash pay कर रहे हैं. So this time the journal entry will be Praveen account debit to cash account. On March 15, the journal entry will be Praveen account debit to cash account. As we are preparing Praveen account, we cannot write the name of Praveen in Praveen account. So we are required to write the name of cash. Cash is on credit side of the journal entry. So at the time of posting into the ledger, it will be recorded on debit side as March 15 to cash account 800 rupees. तो यहाँ पे लिखेंगे आप March 15 to cash account 800 rupees. After March 15, we have another transaction on March 23. Received cash from Praveen 500 rupees. So received cash from Praveen 500 का मतलब क्या? अपने को पैसे आ रहे हैं, प्रवीण से पैसे आ रहे हैं. So this time the journal entry will be cash account debit to Praveen account. So as we are preparing Praveen account, we cannot write the name of Praveen in Praveen account. We are required to write the name of cash. Cash is recorded on debit side of the journal entry. So at the time of posting into the ledger, it will be posted on credit side as March 23 by cash account 500 rupees. Next, after March 23, we have another transaction on March 25. Returned goods to Praveen. तो return goods to Praveen का मतलब क्या? हम प्रवीण को सामान वापस करें. मतलब business is returning goods to Praveen. Here students get confused that it can be either purchase return or sales returns क्योंकि सामान वापस कर रहे हैं. हम यहाँ पे प्रवीण से सामान खरीदे भी थे, प्रवीण को सामान बेचे भी थे. Here we sold goods to Praveen and here we have purchased goods from Praveen and here it is only given as return goods. तो रिटर्न गुड्स का मतलब वापस करें. अब वो परचेज रिटर्न्स भी हो सकता है या सेल्स रिटर्न्स भी हो सकता है. देन हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन और सेल रिटर्न ट्रांजैक्शन. तो रिटर्न गुड्स के साथ अगर ये लफ्ज TO2 दिया हुआ है along with return goods, if the word
TO is specified, then it should be considered as purchase returns. तो return goods के साथ अगर word TO2 दिया हुआ है, then it should be considered as purchase returns. Purchase returns. तो अगर रिटर्न्स के साथ TO2 दिया हुआ है तो हम उसको परचेज रिटर्न समझेंगे. अगर रिटर्न्स के साथ फ्रॉम या रिटर्न्स के साथ बाय दिया हुआ है, FROM फ्रॉम और BY बाय इज गिवन, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज सेल्स रिटर्न्स. बट यहाँ पे अपने को क्या करा, रिटर्न गुड्स टू प्रवीण बोला, तो ये परचेज रिटर्न्स का ट्रांजैक्शन है. सो व्हेन वी हैव परचेज्ड द गुड्स फ्रॉम प्रवीण, वी हैव रिकॉर्डेड द जनरल एंट्री एज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट. नाउ वी आर रिटर्निंग गुड्स टू प्रवीण. यहाँ पे जब खरीदे थे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रवीण लिखे थे, अब प्रवीण को हम सामान वापस कर रहे हैं. So the general entry will be reverse. प्रवीण जो क्रेडिट में लिखा हुआ है वो अब डेबिट में आ जाएगा. परचेजेस जो डेबिट में लिखा हुआ है वो अब परचेज रिटर्न्स बोल के क्रेडिट में आ जाएगा. So as we are preparing प्रवीण account, we cannot write the name of प्रवीण in प्रवीण account. We are required to write the name of परचेज रिटर्न्स. तो प्रवीण के अकाउंट में प्रवीण का नाम नहीं लिख सकते. किसका नाम लिखेंगे फिर आप? परचेज रिटर्न्स का नाम लिखेंगे. परचेज रिटर्न्स is on credit side of the journal entry. At the time of posting into the ledger, it will be recorded on debit side as March 25 to March 25 to purchase returns 200 rupees. So after March 25, we have another transaction for which no date has been specified. Praveen account is settled with 10% discount. तो जब कुछ भी डेट स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है और अकाउंट सेटल हो रहा तो वो मंथ के एंड पे सेटल होता, मतलब द डेट फॉर दिस ट्रांजैक्शन शुड बी टेकन एज March 31st. So before settling the account, first we'll be doing the total on debit side and followed by the total on credit side to find out the difference amount to be received from प्रवीण. तो अब यहाँ पे प्रवीण अकाउंट इज सेटल्ड विद 10% डिस्काउंट, मतलब वो बंदे से जो पैसे आना है 10% डिस्काउंट देके हम सेटल कर रहे. सो फर्स्ट विल बी डूइंग द टोटल ऑन डेबिट साइड. 3000 plus 1000 4000 plus 1000 5000 plus 1000 6000. The total on debit side is 6000. On debit side is 6000, whereas the total on credit side is 1000 plus 500, it is 1500. तो अभी दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 6000 is more than 1500. So on both the sides we'll be writing the total as 6000. So on debit side we have recorded the total as 6000, and if we count we have the total as 6000. On credit side we have recorded the total as 6000, but the total on credit side is only 1500. So when we settle the account, first we need to find the difference amount. यहाँ पे 6000 में से 1500 अगर आप माइनस करें, 6000 minus 1500, 6000 minus 1500, then the difference amount is 4500. अब ये 4500 का जो अमाउंट आना है, हम इसको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं. सो व्हाट इज 10% ऑफ 4500? 10 divided by 100. 0000 gets cancelled. The discount amount is 450 rupees. So the amount which we were supposed to receive from Praveen is 4500, out of which we are giving him a discount amount of 450 rupees. Then we'll be receiving a sum of 4050 rupees. तो अब इस बार अपने को जो पैसे आना था, 6000 में से 1500 जाने के बाद जो पैसे आना था वो कितने आना था? 4500 रुपए आना था. We were supposed to receive a sum of rupees 4500 from Mr. Praveen, out of which we are allowing him a 10% discount. So the discount amount works out to be 450. Subtracting 450 from 4500, the net amount that we'll be receiving from Mr. Praveen is 4050 rupees. तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या आएंगी? अपने को पैसा आ रहा, कैश इज कमिंग, सो कैश अकाउंट डेबिट. कितना पैसा आ रहा? 4050 आ रहा. We are allowing him a discount of rupees 450. So discount this time it is a loss to the business organization, and as per the rules of nominal account, debit all expenses and losses. As discount is a loss, it will be debited. So cash account debit 4050 पैसे आ रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 450 का हम डिस्काउंट दिए, ये अपना नुकसान है टू प्रवीण अकाउंट. तो ये पूरी प्रवीण की मेहरबानी कितने की है? 4500 रुपीज की है. 4500 जो आना था इसमें से 4050 रुपए आ रहे हैं, 450 रुपए हम डिस्काउंट दे रहे हैं. So as we are preparing Praveen account, we cannot write the name of Praveen in Praveen account. We are required to write the name of cash and discount. Cash and discount are on debit side of the journal entry. So at the time of posting into the ledger, both of them will be recorded on credit side and on the last day of the March. So here the date will be taken as March 31st. As we are settling the account, accounts will be settled on the last day of the month. तो इस बार अपने को पैसा आ रहा, कितना आ रहा? बाई कैश अकाउंट
इसके साथ साथ हम डिस्काउंट दे रहे बाई डिस्काउंट अकाउंट। तो 6000 तो कितना अमाउंट था 4500 में से अपने 450 डिस्काउंट जाने के बाद 4050 वी आर रिसीविंग and we are allowing him a discount of 450 rupees. Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.